ഒരു നാലുകെട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങളവിടെ പോയാൽ മതി. അദ്ദേഹം ജർമ്മനിയിൽ നിന്നൊരു അധ്യാപകനാണ്, റിട്ടയർ ചെയ്ത് പെൻഷനായിട്ടുള്ള ആളാണ്. അവിടെ പെൻഷൻ നമ്മുടെ മാതിരിയില്ല, 75% പെൻഷൻ. ഇവിടെ മാക്സിമം 50%. അത് അതിനൊരു ആനുകാലികമായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കാം. ജർമ്മൻകാരുടെ 73% പെൻഷൻ, 1 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളമാണ്, 77 പെൻഷൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ പൈസ കൊടുത്ത് ഇവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് അത് സംരക്ഷിക്കാൻ എന്നും അദ്ദേഹം പറയും, കുളത്തില് മരം വീണു, അപ്പുറത്ത് വീട്ടുകാരുടെ ശല്യം, അത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഒരു താല്പര്യമില്ലാത്ത സമീപവാസികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട്. ഇൻടാക് എന്ന സംഘടനയുടെ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലെ പുരാവസ്തു സംരക്ഷണത്തിനുള്ള വലിയൊരു സംഘടനയാണ്. സോഹനാണ് അതിന്റെ കേരളത്തിലെ കൺവീനർ. കൊച്ചിയിലെ മേയറായിരുന്ന സോഹനാണ്. സോഹനെ മാഷ് വിളിച്ചിരുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക്, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അസംഗീര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡൽഹിയിലെ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും എല്ലാ വർഷവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ യോഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്നത് പ്രേം മനസിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരാവസ്തു സംരക്ഷണത്തിൽ താല്പര്യം എന്നതിലൂടെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജീവിതം തന്നെ പുരാവസ്തു സംരക്ഷിക്കാൻ, ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പ്രേം മനസി. അദ്ദേഹത്തെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് സാദരം ക്ഷണിക്കും. Respected Professor Joy Mannur, respected dignitaries on the dais, dear friends, I feel honored that you invite me here to speak to you, but I would like to make it clear that as unfortunately in 25 years that I'm having living here already, I was not able to manage Malayalam, that basically I cannot really make a significant contribution to here, as I cannot refer to what all those other dignitaries are talking. But I'd like to tell you why I came here to accept this invitation, which is my appreciation of Professor Joy Mannur. I myself living here since 25 years, as I have been very much attracted by Indian culture, being a German and being quite connected to my own culture. It was a fascination of another culture that in the end made me decide to stay here, to retire from my job as a professor for education sciences and social sciences, to get a deeper understanding of your culture. And sure, when you, at this point, that you dive into the Indian culture, and Mr. Vayiloppilly already pointed out, I have engaged myself in an organization, International Trust of Arts and Cultural Heritage, that has as the main objective to preserve heritage. And it was my own pain to see how little is done to preserve, especially your architectural heritage. You know, you look on a beautiful temple town like Trishul, and you ask yourself, over the span of 25 years, what is left from the architectural landscape of an incredibly beautiful architectural tradition? I can only feel sad. Yeah? You have this beautiful temple in the center of the city, Varakunada temple. The kind of visual pollution around this temple can only make me sad. Yeah? But these are the reality of the time. I just try to argue with my Indian friends. Please be aware what you are doing to yourself, not to me as a foreigner, to yourself. Because all this is connected with your identity. If you ask yourself, what makes you an Indian? What makes you feel an Indian?
What makes you feel homesick when you are maybe working abroad, going to Ghana? And I think, in my understanding, it is just this being connected to your culture. And I ask you this, I take the chance to ask you this question. What do you do to yourself if you cut yourself the roots of your own cultural identity? And it covers all the aspects of your social life, including, where Mr. Professor Menachery is the expert, in the history of the Syria Malabar Church, in the architecture of the Syria Malabar Church. Even those who represent the church, I have to ask, what do you do to your identity? As a Christian, or as a Malayali Christian, if you, without consideration, tear off the remains of the architect's remains of your forefathers to just make place for something bigger, greater, whatsoever, without maybe asking, is there not a way that we bring both together the need for more place to accommodate more believers and to preserve our memory of those who started, who built their little churches, and all these, the significance of all these traditional structures is that they inhibit the original beauty and concern. If you look at architecture in the 21st century, it is about the outer, it's about imitation, it is about showing off. While if you look on the traditional architecture, it is about philosophy, it's about aesthetic, it's about craftsmanship. So, please apologize if I took this chance to bring this idea into you. As we are here to honor Mr. Menachery, I like again to express it is my special honor to be here. As my respect towards your work, I know I don't want to start, that you have made a lot of publications, that you are a reputed, well-recognized historian, anthropologist, and I congratulate you to have reached already this age of 80 and are still active. And I wish this assembly today a good success, a good proceeding, and I thank you all for listening.